Assalamu alaikum طلاب. Now we will talk about delivery of a protein, which is lecture 5, routes of administration and absorption enhancement. The parental route of administration. Parental administration is defined as administration via those routes where a needle is used or needed. IV, IM, subcutaneous, and intraperitoneal. The blood half-life of biotechnological product can vary in a wide range. So we may have, for example, a very short half-life for a few minutes, like for this tissue plasminogen activator, or for recombinant or monoclonal antibodies, the half-life is for a few days. This will be different because of one reason: to develop this modified protein through the site of directed mutagenesis to enhance circulation half-life. So to enhance it and to be administered less، لأنه مثل ما قلنا إذا هو half-life مالته few minutes, so the administration routine will be more, while اللي for a few days maybe administration مثلا يكون once a week. B. Expanding the mean residence time for short half-life protein. لذلك حتى نحسنها راح نحول من IV to IM or subcutaneous. حولنا من IV لل IM or subcutaneous administration. راح يتغير عندنا disposition، كذلك significant impact on the therapeutic performance of the drug. ليش بالIV الهاف لايف مالته أقل؟ لأنه أكو عندنا الانزيمز that degrade this protein. These changes are related to the prolonged residence time at the IM or subcutaneous sites of injection compared to IV administration. قلنا لأنه بالIV موجود عندنا البيبتايديز اللي مباشرة يسوي degradation لهذه البروتينز. كذلك عندنا difference in disposition between IM والIV or subcutaneous. بالنسبة للpoint number 1 واللي هي prolonged residence time at IM or subcutaneous site of injection and the enhanced exposure of the degradation reaction. For instance مثلا راح ناخذ كمثال diabetics can become insulin resistant through high tissue dipeptidyl peptidase activity اللي في حال انه بالIV. اوكي راح يصير عنده insulin resistance وراح يصير له degradation by this protein by this enzyme. Other factors that can contribute to absorption variation are related to difference in exercise level of the muscle at the site of injection. هذا distribution أو prolonged residence time احتمال بسبب الإكسرسايز أو خلينا نقول حتى المساج اللي يصير بالمصل هم يأثر على distribution و residence time. The state of tissue، إذا التيشو هذا في pathological condition، infection، pus تجمع مال سوائل أو something، هذه كلها أيضا راح يأثر على residence time. كمثال راح نشوف إنه مثلا عندنا الإنكريتين. الإنكريتين هو يعني drug or like a drug glucagon like peptide receptor agonist used in the treatment of DM type 2 by stimulate beta cell inhibit beta cell apoptosis and stimulate proliferation و differentiation to beta cell. إذا راح يزيد لنا الانسولين ريليز ويسوي inhibit للجلوكاجون ريليز، بالنتيجة راح ينطينا lowering للبلد glucose. الميكانيزم or pharmacological mechanism of it by specific G protein coupled receptor.
another type of medication اللي هي dipeptidylpeptidase 4 inhibitor اللي هي هذه drug اللي مثال عليها السيتاجليبتين والفيلداجليبتين الساكساجليبتين and so on. In general هذه الانهبيتورز ليش نسوي دايبيبتيديل بيبتايديز inhibitor؟ لأنه هذا الدايبيبتيديل بيبتايديز it is an enzyme that inactivate nicotine. من نسوي inactivate معناه ما راح نوصل لللورنج بلاد جلوكوز. واحدة من عندهم هي إنه نسوي dipeptidyl peptidase inhibitor which is a drug used also in type 2 DM. Regarding to number 2 which is difference in disposition التنقل between أو تغيير المكان disposition للدرج between البلد والليمفاتيك circulation. الليمفاتيك circulation يوصل لها through lymphatics الدرج يوصل للليمفاتيكس depending on molecular weight. وبالنسبة للبلد depending on through the capillary wall at the site of injection. زين هذا بدنا نشوف site of injection depending on molecular weight. high molecular weight drug راح تروح للليمف while low molecular weight drug راح تقدر pass البلد يعني capillary wall وتروح directly للcirculation on site of action. هذا فد different types of protein different molecular weight وسووا فد تجربة إنه نطوها الفد شيب نطوها بالضبط بالمكان اللي يشوف الركبة أكو خلفها أكو فد مجموعة من الليمفs نطوها بهذا المكان وقاسوها بالlower part of right hand legs of sheep. نفس هذا قاسوها إيش قد وصلت بعد فترة إيش قد صار accumulation إلها. بدنا نشوف إنه هذا الريكومبيننت انترفيرون الفا الموlecular weight 19 كيلو دالتون 12.3 كيلو دالتون 5.2 كيلو دالتون and 256.2 دالتون. هذا أقل واحد بيهم. قلنا إحنا نخلي ببالنا إنه هاي molecular weight يصير لها absorption أو accumulation بالليمف أسرع أكثر من اللو molecular weight. حنشوف هذا المولكيولر ويت. إذا نرجع مرة ثانية حنشوف إنه الفايف فلورا يوريدين ديوكسي يوريدين أقل مولكيولر ويت والريكومبيننت انترفيرون أكثر مولكيولر ويت. فشوفوا الانترفيرون الأكبر مولكيولر ويت أكثر واحد صار بيه lymph recovery راح للليمف صار accumulation هناك depending on molecular weight. lower molecular weight لا ما وصل للليمف بنفس النسبة هذه percent of dose. أوكي بينما هذا دا تشوفوه تقريبا وصل more than 50% of its dose. So that means correlation. There is a correlation between molecular weight and cumulative recovery in lymphatic circulation. Lymphatic transport take time, hours, and uptake in the blood circulation is highly dependent on injection site. On its way to the blood, the lymph passes through draining lymph nodes, and contact is possible between lymph content and cell of the immune system such as macrophages, beta and T lymphocyte, B cells and T lymphocyte residing in lymph node, residing in lymph node. So نخلي بالنا إنه بالليمف نود راح يصير عندنا contact ويا الاميون سيستم. كملنا البارنترال routes راح نجي على الأورال route of administration. الأورال delivery يعتبر most convenient for patients. It's patient friendly, no need for healthcare
care professional، ما نحتاج professional شخص حتى for protein administration. But it's not preferable because oral bioavailability is always low. The two main reasons for failure of uptake after oral administration إنه إحنا عندنا يصير protein degradation بالgastrointestinal tract and poor permeability of wall of GIT tract in case of passive transport process. مثل ما نعرف إنه process of absorption inside the GIT wall provide passive transport. وبهذا الوي هو غير ملائم for absorption of amino acids or proteins in general or peptides. لأنه عندنا إحنا البيبتايدز depending on the site of need أكو إلها فد active transport خاص إلها، أكو إلها فد transport خاص لكل type of amino acid depending on need. يعني مثلا إحنا نريد بالهرمونز حنشوف إنه at site of action at site of preparation of this hormone أكو إلها فد a certain way of absorption of this amino acids. So again, like parenteral, there is 2 points. Point number 1, which is protein degradation in GIT. إحنا نعرف إنه human body has developed a very efficient system to break down protein in our food to amino acids, di and tripeptides. مثل ما نعرف إنه إحنا بأكلنا بالdietary food العادي مالتنا هو أكو protein. So إنه inside the GIT there is peptidase حتى يكسر البروتين اللي موجود أصلا بالدايت عندنا. These building stones for body protein are actively absorbed to use wherever necessary in the body. هذه امتصاصها يكون depending on its necessity. In the stomach, pepsin, a family of aspartic proteases, are secreted. They are particularly active in pH 3 and 5 and loss activity at higher pH. هذا أول شيء عندنا موجود، أول إنزيم موجود اللي هو البيبسين. Pepsin are endopeptidase. That means it's capable of delivering peptide bonds distance from the end of the peptide chain. Endopeptidase يقدر يكسر يعني few peptides in the ending of this peptide chain. They prefer cleavage peptide bonds between 2 hydrophobic amino acids. This is one type. Another type of endopeptidase are active in the GI tract at neutral pH واللي هو التريبسين, chymotrypsin and elastase. They have different peptide bond cleavage characteristic. قلنا ديجي تروح على البيسك زين، قلنا هذه تروح على الهيدروفوبيك amino acids while this لها غير characteristic that are more or less complement each other. هذه راحت hydrophobic maybe هذه تروح hydrophilic or تروح another type. Another one is exopeptidase protease degrading peptides chain from their ends and are present as well example of carboxypeptidase A and B. So then in general البروتين اللي يدخل راح يتكسر to different mono, di and tripeptides. In the GI lumen, the protein are cut into fragments that effectively further break down to amino acids, di and tripeptides by brush border, the microvillus, and cytoplasmic proteases of the enterocyte, اللي هي intestinal absorptive cell. So in general احنا عندنا داخل ال GI tract راح يتكسر البروتين. Other endopeptidase active in the GI فهذا it's a type figure يوضح لنا انه الابزوربشن fast absorption راح يكون when we have amino acids mono amino acids يعني amino acid واحد. والslow absorption when we have a protein and peptides which is a bond of a few to thousands of amino acids. الابزوربشن مالته يكون intermediate between
البروتين and amino acids. مثل ما قلنا إنه هذه break down to peptides. The peptides also break down into amino acids. والabsorption مالت الامينو acids أسرع من البقية. Regarding to permeability, high weight molecules do not readily penetrate the intact and the mature epithelial barrier if diffusion is the sole driving force for mass transfer. إذا احنا عندنا بس الديفيوجن اللي دا يشتغل داخل الجي اي so مستحيل راح يصير له absorption or permeability to this amino acids or peptides. Their diffusion coefficient decreases with increasing molecular size. Of course الabsorption مالته حتقل والpermeability حتقل depending on molecular size. Protein are no exception to this rule. Of course احنا هذا نعرف واللي هو قلنا احنا اللي دا يستخدمها هسه orally هو دا يحاولون يستخدمون البروتينز واكو a lot of drawbacks اللي ذكرناها. Active transport of intact therapeutic recombinant protein over GIT epithelium has not been described yet. مستحيل ما حضروا لحد الآن فد بروتين يصير له absorption inside GIT. Now we can conclude, depending on the above analysis, leads to the conclusion that nature unfortunately does not allow us to use the oral route of administration for therapeutic protein if high or at least constant bioavailability is needed. So when we want high or at least constant bioavailability, we can depend on protein absorption orally. However, for category of oral vaccines, the above-mentioned handles of degradation and permeation are not necessary to be prohibited. That means نقدر نحضر vaccine واللي هو protein by oral administration. Why? لأنه إحنا بالimmunization very small fraction of antigen واللي هو البروتين بس يوصل للسايت of يسوي لنا immune response it's enough. So إحنا كل اللي نريده very small quantity or fraction of this antigen which is the protein راح نحصل على immune response واللي هو المطلوب. So oral vaccination may be useful to be used for activation of immune response. The target cell are beta lymphocyte cells that produce secretory IgA antibodies. إذن إحنا اللي نريده هي البيتا lymphocyte cell. أوكي؟ حتى طلع لنا IgA and antigen presenting accessory cell located in Peyer's patch اللي هو microscopically identifiable follicular structure located in the wall of the GIT. احنا قلنا هذه البي ليمفوسايت وهذه الباير باتشز اللي هي فد اكسسوارز تساعد على الاميون ريسبونس. اوكي، الباير باتشز اللي هي تساعد لنا على الاميون ريسبونس ايضا. بالجي اي تي حتى قلنا يصير فد اكتيفيشن للاميون ريسبونس كل اللي نحتاجه كمية قليلة من البروتين تساعد على الاكتيفيشن اوف اميون ريسبونس. والبايل باتشز قلنا كل ما هنالك احنا نريد نحفز البي ليمفوسايت ونحفز الاكسسوري سيل اللي هي البايل باتشز حتى نسوي الاميون ريسبونس. من هذا الستركتشر راح نشوف بالمكان اللي موجودة بيه البايل باتشز اكو الام سيل. اوكي، وايضا بهذا المكان الميوكس بروديوسينج سيل ما موجودة.
هذه كلها فد شغلات تساعد على الاكتيفيشن of B lymphocyte and then fire patch, which is the accessory cell. Fire patch are overlaid with microfold M cell separate the luminal contact from the lymphocyte. إذا ال M cell هي اللي يعني تفصل ما بين اللومن كونتاكت وما بين وما بين B lymphocyte. These M cell have little lysosomal degradation capacity and allow for antigen sampling by the underlying lymphocyte. إذا يجي عليها الانتيجين تسوي لنا activation للليمفوسايت اللي تحتها مباشرة، واللي بعدها حتسوي activation للبايروباتس ويصير لنا الاميون ريسبونس. Moreover, the mucus producing globulate cell density is reduced over pyropatch. أيضا الميوكس producing cell بهذا المكان قليلة so that the contact with the M cell and then the immune response processes تكون احتماليتها أكبر. This reduces mucus production and facilitate the access to the M cell surface for luminal contact. So there is an attempt to improve antigen delivery via patch and to enhance the immune response are made by using microsphere, lysosome, or modified live vectors such as attenuated bacteria and viruses. So إذا نقدر نستخدم this way for oral immunization. Again, you have to keep in mind, because for immunization we just have or we just want a very little fraction to activate the immune system. And thank you.